Hello from Mazatlán, where it's a beautiful sunny day. I'm with the beautiful Miss Lupita. And I'm going out with the boys today. I'm going with Jaime, Eli, Darwin, shoot a little pool, drink a few beers, go to Happy's Bar. That's always a fun, happening place. That's a cantina. If you're a tourist, don't go to Happy's Bar. I don't recommend it. Don't tell them Dewey sent you, because they don't even know who Dewey is in there. Anyway, and then Peter's got to go downtown and have some fun by paying the electric bill. So, ¿sí, Lupita? Sí, sí. ¿Ya puede, Sí, ya puede ser FX? hacia la comisión. La comisión. Sí. Okay. ¿Qué es eso? ¿Comida? Sí. Here's how you get, Lupita's ordered lunch for her and the girls. And here's how your lunch comes. Comes by motorcycle. Hola amigo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Momento. Ella es aquí. Mucho calor, amigo. Mucho calor. Mucho calor. Sí. Pues normal para nosotros. Ah. Para el canadiense es mucho calor. Sí, mucho, demasiado. 8 años aquí, pero es mucho calor. 5, 2, 3, 5 veces más calor. Sí. 3 veces más. ¿Cuánto es, muchacho? 250. Yes, we got 4 or 5 more months of this. And he's right. Okay, Lupita, yo me voy. Adiós. Cuidado. ¿No traes 30 para 20? See you later, guys.